contrapposizione armata, militare, con vittime civili oltre che con vittime militari, e quindi è una cosa che espone molto i paesi europei, perché comunque c'è una guerra in corso. Che comunque devono continuare in tutti i modi, secondo lei, a sostenere incondizionatamente, quando c'è un aggredito, anche dal punto di vista della fornitura di armi. Quando ci sono un aggredito e un aggressore c'è una sola regola: si sta dalla parte dell'aggredito e si mette in condizioni l'aggredito fornendogli le armi per essere almeno alla pari dell'aggressore e fare in modo che si arrivi a una tregua. No, però non diciamolo a Israele, perché sennò poi Israele pensa che l'Italia manda le armi ai palestinesi. Stavo per dire la stessa cosa. Questa è l'obiezione, No, non la raccolgo, grazie. Non lo diciamo che l'ambasciatore israeliano a Roma magari si preoccupa, cioè il governo Meloni adesso manda le armi ai palestinesi, che sono gli aggrediti e i massacrati. Professore, da discente mi permetto di dire c'è una piccola differenza, che Israele non è che è nata così come un fungo dalla sera alla mattina. Le Nazioni Unite hanno deciso che nascesse su quel territorio quello Stato, e quindi c'è legittimità della loro esistenza, non c'è legittimità del massacro dei palestinesi, non c'è legittimità dell'invasione, non c'è legittimità internazionale, del diritto internazionale, dell'invasione dell'Ucraina da parte della Russia. Però anche Israele occupa illegalmente, in base alle risoluzioni dell'ONU e quindi del diritto internazionale, il territorio palestinese. Dopo essere vorrei stato rassicurare, aggredito, perché magari c'è una crisi diplomatica, che il governo israeliano possa stare tranquillo, che può continuare a abusare dei suoi poteri e massacrare i palestinesi, perché il governo italiano non manderà le armi. Allora, sentiamo Andrea Scanzi. Convinzione, al di là di quello che uno pensa sulla Russia e su Putin, una grande convinzione sulla necessità di essere compatti con l'Europa, che finalmente ha dato un segno di esistenza, e con la NATO, per stare al fianco dell'Ucraina. Onorevole, l'Unione Europea è morta. No, non è putrefatta, cioè, non esiste. Sul Covid e sull'Ucraina ha dimostrato di esistere. Ma, scusi, e poi dopo le prossime elezioni europee esisterà ancora di più, perché ci sarà una nuova Speriamo che esista ancora l'Europa. Esisterà. Speriamo, perché con la piega che è la guerra in Ucraina. Però sicuro, vado a dormire tranquillo con tutti questi morti. Però le voglio dire questo, onorevole, ma scusi, Ursula von der Leyen ha due doveri. I più importanti sono proteggere il territorio europeo, proteggere la vita degli europei. Ma è talmente evidente, dobbiamo proteggere l'Ucraina. Onorevole, ma è talmente evidente che Ursula von der Leyen è una donna politicamente fallita, ma anche un bambino lo vedrebbe, una che non è in grado di proteggere il territorio europeo, lascia che venga devastato, che non è in grado di proteggere la vita degli europei, ma è una donna politica fallita, totalmente fallita. Sembra troppo. Allora, grazie professor Orsini. Andrea Scanzi, però scusate, rapidissimo. To Ireland, and I do appreciate your comments about Europe's commitment to ensuring there's no hard border on the island of Ireland, or that the exit of Britain from the European Union shouldn't in any way adversely impact on the peace on this island. But to be honest, nobody would thank me, I think, out there in the world if we use this opportunity just to slap each other on the back. So I'm going to raise some issues where I think there is concern and indeed necessary criticism of the European Union. First of all, to take up the last point, we are suffering, that made by Deputy Shorthall, we are suffering an absolutely devastating housing and homelessness crisis in this country. It is shameful what is going on. The number of people in emergency accommodation suffering hardship as a result of this housing crisis. And while so much of the responsibility lies with successive governments failing to address it, a very, very large component of the responsibility lies with the decisions of the EU Commission and the ECB as part of the Troika to ram billions worth of austerity down the throats of the people of this country, which have precisely left us with this legacy of an utterly devastating housing crisis. And I think it is long beyond time that the European Union acknowledged their mistakes in imposing that austerity and the devastating consequences it has had. I also note that this week you have, and I support you in this, called for a tribunal to be established to investigate the undoubted, to my mind, undoubted war crimes of Vladimir Putin in Ukraine. And I think we all share in condemning the utterly barbaric, murderous
invasion by Russia of Ukraine and support the people of Ukraine in their struggle for self-determination. But I really have to say, on the week when it is the International Day of Solidarity with the people of Palestine, for you not to simultaneously call for an investigation into the ongoing war crimes and crimes against humanity being committed by the apartheid state of Israel against the Palestinian people, I really have to wonder about the consistency of the ethics of EU foreign policy. It is utterly, utterly unconscionable that we can say on the one hand, we must investigate the war crimes and atrocities of Vladimir Putin and remain silent, as you did when you spoke in June in Israel beside the Israeli Prime Minister Naftali Bennett, and did not say a word, not a word, after we've had two devastating reports by Amnesty International, by Human Rights Watch, of 70 years of ongoing crimes against humanity, ethnic cleansing, apartheid, the siege of Gaza, a 15-year-long criminal action. Do we talk about investigating the war crimes of Israel? No. Do we sanction Israel for these crimes as we've sanctioned Russia? No. Instead, we continue to give them favoured trade status, import huge amounts of gas from Israel, deepen the relations, and engage in considerable military and defence trade with the state that is doing this to the Palestinians. I also find it remarkable when we say we must break our dependency on Russian fossil fuels and oil, that at the very same time we increase our imports of Saudi oil. Ironically, the Saudi Arabia this year has doubled its imports of Russian oil and is effectively laundering Russian oil, but we are now importing more from the Saudi dictatorship, one of the most brutal dictatorships in the world, that just like Vladimir Putin, has engaged in a 15-year-long war against the people of Yemen that has claimed the lives of tens of thousands of people. And leading European states continue to arm that regime. Indeed, you yourself in 2015 went over and signed a defence arrangement with Saudi Arabia when you were Minister for Defence in Germany. If we are going to condemn, as we must, the war crimes of Putin, we must simultaneously condemn all war crimes against humanity, even when they are committed by people that the European Union perceives as allies like Israel or Saudi Arabia or those that arm and support them. And I would say finally on that regard, it is similarly unconscionable when the European courts have found against the EU-Moroccan trade agreement, which involves essentially taking the resources of the occupied Western Sahara people, fish resources and mineral resources, that the EU Commission has lodged a legal appeal against its own courts in order to continue a trade deal that is robbing the people of Western Sahara of their resources while they are subject to an illegal occupation of their land and territory. President, we have to have consistency in our foreign policy, in our ethics and in our morality if we are going to be taken seriously as defenders of human rights and opponents of war.